Die Hey, bleiben Sie stehen. Wohin Bodycam-Aufnahmen gehen Sie? mitten im Satz. Ich gehe nur nach Kein Hause. Vorried, Wohnen Sie hier? keen Kontext, Nerein Ja, Stimme. ich wohne hier in der Die Nähe. MIT Haben Sie einen Verdian Ausweis dabei? Tortat, die Nickmittig Sluff Dirtstring. Warum stoppen Sie Sie mich? müssen sich sofer von diesem Farsigen fernen. Ein Pause, denn ein jüngere Stimme, verwort, aber ruhig. We bit. Trait en sie vom Farzigweg. Halten Sie Ihr Hand, so, dass ich es sein kann. Das ist mein Auto. Ich wollt nur. Ich word dich nicht nach einem Fragen. Die Kamera fängt die Begangen an. Ein schwarzer Teenager in der College Act der Jefferson High School steht neben einem silbernen Honda Accord. Den Autoschlüssel nach in der Hand. Ist wie start Versuch zu begreifen, was passiert. Hinter ihm ist durch die Chauffeurschieb das Logo ein Starbucks zu sehen. Drinnen sind die Leute mitten im Gespräch niedhalten. Ihr Handy sind schon gesucht. Sir, das ist mein Auto. Ich hab doch die Zulassungspapier dabei. Dreh dich Hand auf die Motorhaube. Was? Warm? Ich hab doch nichts getten. Juni Geno de Fandy Essen. Geno de Traff Officer Marcus Jennings. Dience number 4721 beim Riverside County Sheriff's Department. Die ins Chidun. Die Alice Zoom Einsters bringen Sold. Officer Marcus Jennings war 11 Monate beim Sheriff Bureau von Riverside County. In Dyson 11 Monaten hat ein Act eingehaft. Die Sofers Besornis hat Oslos und Mussen. 7 Beschwerden. 7. Drei Wegen unrechtmäßiger Anhaltungen schwarzer Autofahrer. 2 Wegen aggressiven Verhaltens bei routinemäßigen Verkehrskontrollen. Ein Wegen der Festnamens des spanischen Landschaftsgartners Wegen verdächtigen Verhaltens, der sich als Heckenschnitt in seinem eigenen Betrieb herostelt. Ein Wegen der Anhaltung einer schwarzen Frau, die morgens 6 Uhr durch ihr Nachbarschaft jagte. G. Beschwert führt zum gleichen Ergebnis. Eine Überprüfung. Ein Vermerken seiner Aktion eine obligatorische Schulung, die offensichtlich nichts ändert. Die 7 Beschwerden in weniger als einem Jahr binnen seine Karriere. Kosten die Stadt $340.000 UND entlarven ein Behörd, die in 11 Monaten 7 Warnsignal ignoriert hat. Darius Emmanuel Carter, EIN 17, Georgia Afroamerikaner in der Thomas Jefferson High School MIT einem Notendurchschnitt von 4. Zu UND einer frühen Zusage für das Ingenieurstudium am MIT. Holt sich auf dem Weg zur Orchesterprobe einen Kaffee bei Starbucks ab. ALS und Officer Jennings bemerkt. Kein Verbrechen, kein Ordnungswidrigkeit, kein verdächtiges Verhalten. Nur ein Teenager, der sich vor der Probe einen Kaffee holt. Bieber wir fortfahren. Wo schauen Sie zu? Fall Sie zum ersten Mal hier sind. Abonnieren Sie bitte unseren Kanal. Geschichten wie dies müssen gedealt werden. UND ihr Unterstützung hilft UNS, mehr Wahrheit ans Licht zu bringen. Riverside, Kalifornien. Genauer gesagt das Virtel Canyon Crest. EIN just Chasvital. In dem sich viele bekannte Cafés und Boutique-Fitnessstudios aneinander in Uni die Parkplatz MIT Teslas UND Prius gefühlt sind. ES war 1547 oder in einem Donnerstag Ende September. Ein typischer goldener kalifornischer Nachtmittag, in dem die Hitze nachgelassen hat. Die son aber nach immer den Asphalt erwarnt. Der Worker auf dem Canyon Crest Drive rauscht an. Drinnen im Starbucks sich die Espresso-Maskin. Draußen saßen eines Litemite Kopfern im or ein EIN Partition UNI arbeiten verdieft in ihren Laptops. Ein friedlicher Nachtmittag, in dem normalerweise nix offergens passiert. Darius Emmanuel Carter war 7 Jahre alt. Doc hat bereits ihr Leben geführt, das und die meisten watchen beneiden worden. Jebron in Riverside hat Eltern, die sich bei Studium am Community College selbstfinanziert UND entschließen ein, sich ihr Karriere aufbau hatten. Sein Vater ALS Offerentler bei einem lokalen Technologieunternehmen. Sein Mutter ALS Krankenschwester im Riverside Community Hospital. Schon in der Grundschule fiel Darius ALS Hotchbegert auf. Bereits in der Mittelschule belegt Mathematiker der Oberstufe. Im ersten Jahr der High School besucht im Rahmen eines Dual Enrollment Programms Kurs in Analysis am Riverside Community College. Spielt die erste Gage im Orchester der Thomas Jefferson High School. Jeden Samstag Vormittag engagiert sicher renntlich im Boys and Girls Club, UND bracht jüngeren Kindern die Grundlagen der Programmierens bei.
War von MIT, Stanford UND Caltech Umwerben Wardens. Das MIT hat mein Vorsitz Zulasung MIT einem Wohlstipendium ob Herbst der folgenden Jahres angeboten. In seinem Bewerbungsessay, den sein Englischlehrer später den lokalen Medien zukommen ließ, beschrieb wie man mit Hilfe von Ingenieurwissenschaften die Wassenabfeit in Entwicklungsländern bekämpfen kann. Sein Lehrer beschrieb in ALS brillant. Geisig UND stets hoffentlich. Sein Orchesterdirigent sagt, sei der Diszipliniertest Schüler, den in 23 Jahren unterrichtet have. 6 Monate zuvor hat Darius von seinem Nebenjob in der Bibliothek Gespart UND sich MIT der Unterstützung seiner Eltern einen gebrauchten Honda Accord, Baujahr 2019, gekauft. Silber, Blitzsauber, Penabel Jetpflegt. Zulasung UND Versicherung liefen auf seinen Namen. Den Sommer zuvor hat 40 Stunden pro Woche gearbeitet, Bucher ein sortiert UND in der Ausleitung bietet, sich das leisten zu können. War der erste in seiner Familie, der vor dem Studium ein Auto besaß. Zulasung, Versicherungscard UND Führerschein bewahrte in einer ordentlichen Map im Handschrift auf. An diesem Donnerstag hat Darius gerät sein Physikprüfung, Leistungskurs, bindet, sein Orchesterprobe begann 16:30 Uhr. Hat wie immer einen großen Eiskaffee MIT Caramel über die App, bestellt UND Holten ab. Trug sein Marineblau College Actor Jefferson High School MIT Golden and Verserungen. Jeans UND Weiss Nike Sneaker. Parkt. Jing Heinian. Holt sich sein Getränk im Bestelschalter. Wechselt ein paar Wort MIT dem Barista. Der Kant. UND Jing wieder Heinos. Entregelt sein Auto MIT dem Schlüsselanhänger. Auf nicht die Fährte UND Wolt gerät einsteigen. ALS Officer Jennings auf den Parkplatz vor. Officer Marcus Jennings war 24 Jahre alt. Zen Monat zuvor hat die Polizeiakademie abgeschlossen. Zuvor hat zwei Jahre im Sicherheitsdienst eines Einkaufszentrums UND ein Jahr ALS-Ladendetektiv bei Target gearbeitet. Sein Ausbilder hat in Bertillungen vermerkt. Jennings says war enthusiastisch, sie aber manchmal vorlich Schluss. In seiner Bertillung nach 6 Monaten heißt es, sei hoch motiviert, Kontrollen durchzuführen, benötigt aber weiterhin Unterstützung hinsichtlich der verfassungsrechtlichen Standards für einen begründeten Verdacht. Sein Ausbildungsagent beschrieb in ALS Gemanden, der Drohungen sieht, wo Andy und Zivilisten sehen, UND empfiehlt ein zusätzliches Deeskalationstraining. Diocese Training Fanstat. Seit kein Wirkung. In seinen 11 Monaten im Streifendienst hat Jennings 7 Beschwerden eingehoft. Die erste kam 2 Monate nach Beginn seines Alliandienst. Hat einen 47, Jargon schwarzen Mann, einen Schulleiter eingehalten, while diese redaktig durch einen Wohns bei gefährlichen war. Der Mann war auf dem Heimweg. Wohnt dort. Seit seinen Führerschein MIT seiner Adresse. Jennings beharrt darauf, dass der Ausweis gefälscht sein kann UND Verlang weiter bewies. Die Frau der Manns kam heraus. Nach Barn vs. Melton sich. Schleie Slitch ließ Jennings in Gehen. Beschword eingereicht. Schulung eingeordnet. Dies wait Beschword ging einen Monat später ein. Jennings hielt ein schwarz Frauen, die im Morgengrauen durch ihr eigen Nachbarschaft jagte. Behauptet, SIE entsprach der Beschreibung eines Verdächtigen aus einem anderen Vorfall. Das stimmt nicht. Sie war 13 cm kleiner, UND 18 Kilogramm leichter. Sie seitdem ihren Führerschein MIT Adresse 2 Blocks entfernt. Sagte, SIE soll besser aufpassen, wo SIE jogt. Beschword eingereicht. Schulung eingeordnet. Die dritte Beschword betraf die Festnahme 52 Jargon in Spanischen Landschaftsgartners. Der seit 18 Jahren sein eigens Unternehmen führt, wiegen Hausfriedensbrüches. Waren die Heck war einem Hausschnitt. Der Hausbesitzer hat in Beauftragt. Der Arbeitsauftrag befand sich in seinem Fahrzug. Jennings verlangt einen Staatsbürger Skafsnachweis. Der Mann war in Riverside Gebern. Beschword eingereicht. Schulung eingeordnet. Das Muster war klar. Die Dokumentation war umfangreich. Junger Schwarzmänner. Schwarzfrauen mit ihren Alters. Hispanisch Arbeiter. Alle eingehalten. Alle befragt. Alle wie redacted behandelt. While SIE sich in Orden aufhielten,
and die SIE laut Jennings Vorteilen nicht gehorten. Doc Urgentwei Durf Marcus Jennings im Streifendienst bleiben. Sein Vortsetzer, EIN Sergeant MIT Nunsen Diens Jaren, vermerkten Betilungen. Jennings says war Jebensorientiert, aber manchmal Mangel half am Umgang MIT der Bevokerung. Dies Amerkungen furten NIE zu nennenswerten Konsequenzen. Nur zu mehr Schalungen, mehr Verwarnungen, mehr Gelegenheiten, wieder zu tun. Der Amerjingum 1546 or EIN. Ein anonymen Rufferin, die später an von Telefon auf Zeichnungen als Patricia Hillman. 53. George Mobilian Macklaren. Einen Fizzert Word. Die in einem der Tische im Ausbreak gesessen hat. Meldit der Leitstelle. SIE auf dem Starbucks Parkplatz einen jungen schwarzen Mann beobachtet. Der sich redaktig in der Nahe eins Fahrzeug verhalten have. Auf natriger Leitstelle erklar sei. Have harem gier nervos gestjout. Die Leitstelle fragt. OBSIE gessen have. We versucht have eins brechen. Sie verneint, sagt aber. Yes have sich einfach nicht richtig angefühlt. Die später im Rahmen eins Antrags auf Actinien sich Fregebein aufzeichnung. Der Leitstelle dokumentiert den skeptischen Tonfall der Leitstelle. Der Anrufword den ich absetzt. Polizei beamer Jennings. Der zwei Blocks entfernt patrouilliert. Hort die Meldung verdactig Person. Möglicher Phase Manipulation UND die Adress. Das war sein Spezialgebiet. Für in war das prevente Polizeiarbeit. Dafür war ausbildet Wardens. Bedro Hungen erkennen. Anhalten. Fra Jen spätestellen. Darius hat gerade sein Ferder Jeffnet. In der linken Hand hielt seinen Eiskaffee. In der rechten sein Handy. Wollt den Coffee in den Getränkhalterstellen UND sein Handy anschließen. Sein Playlist für die Fahrt zu starten. Dachten die Physikprüfung. Darüber nach. Ob die affin Frage zur Rotationsbewegung richtig beantwortet hat. Dachten das Brahmstück. Das SIE für das Herbstkonzertproben. Hat Jed's recht. Dort zu sein. Hat sich Kaffee gekauft. Stieg in sein eigens Auto. Stort niemanden. Doc Officer Jennings sah etwas anderes. Sin sie der Meinung, das Polizisten die Agentums Verhältnis überprüfen sollten. Beaver SIE Personen wiegen eigenen Fahrzeug konfrontieren? Hinterlassen sie ihr Antwort unten. Jennings vor MIT seinem Streifenwagen auf den Parkplatz. Versperrt Darius den Weg UND stieg aus instinktiv Griff nach seinem Gürtel. Was sein Dienstwafferet. Schnell ging auf ihn zu. Sein Stimme klang bereits fordernd. Sie müssen sich sofort von diesem Fahrzeug entfernen. Darius dreht sich verward. Sah die Uniform, das Abzeichen, den Streifenwagen, der ihm den Weg versperrt. Holt tief Luft. Sein Vater hat ihm das immer wieder gesagt. Sei hoffentlich, halt die Hand sichtbar. Weiter spricht nicht, befolgt die Anweisungen. Überlieb, wie bit. Trait en sie vom Fahrzeugweg. Halten sie ihr Hand so, dass ich es sehen kann. Das ist mein Auto. Ich hab mir gerät einen Kaffee geholt. Der ist der Tiet MIT dem Getränk in der Hand auf den Starbucks. Die Bewegung war klein UND harmlos. Doc Jennings suchte Zusammen. Last fallen was du in den Handen holst. Sofort. Darius stellt den Kaffee vorsichtig auf das Autodach. Hielt sein Handy MIT sichtbar im Bildschirmhack, zu sehen, dass kein Waff basic trug. Mein her, Diocese Auto gehört mir. Ich hab die Zulasungspapier im Auto. Darf ich es ihnen sehen? Wie heißen Sie? Darius Carter. UND was Mackin Sie hier. Ich hab mir einen Kaffee geholt. Ich got jetzt zur Orchesterprobe in meiner Schule. Jefferson High. Das ist unfars en Minuten von hier entfernt. Wem gehört Diocese Auto? Mains. Wie gesagt, ich hab die Zulasung. Haben Sie einen Ausweis? Ja, Sir, es ist im Auto. Im Handschuffig. Darf ich es herausnehmen? Jennings sagert. In seinen Augen war das ein Lerbig Beispiel. Junger Schwarzer. Tour Aushens Auto. Vague gestigt über die Schule. Der Anrufer hat etwas Verdactiges gesagt. Sein Ausbildung, so ineffektiv SIE ausgewiesen sein machte, hat gellert. Auf sein Botschgefühl zu vertrauen. UNI sein Botschgefühl, verser durch Vorteil.
Dyer nichtterfragen Wolt. Sagim, das dieser Junger nicht in Diocese Autojahort. Hand auf der Motorhob lassen. Was, ich hab doch gar nix getten. Hand auf die Motorhob. Sofort. Darius G. Hort. Sein hers rast. Drinnen im Starbucks word jets gefilmt. Jemand hat den Barista aufgefordert. Den Manager zu rufen. Draußen filmten zwei Personen in den Tischen Gans offen im IT Rennhandys. Jennings meldet sich Überfunk. 4721. Ich hab einen möglichen Fall nach Section 10 to 85. Die Person verweigert die Kooperation, bitte Verstarkung. Ich len gar nix ab. Darius' Stimme word it was louder. Frustration brach durch. Ich hab dir gesagt, das mein Auto ist. Ich hab bewies. Last Michigan ist dir sagen. Bleiben Sie ruhig, you and halten Sie Ihr Hand, so dass ich es sein kann. Ein Frau von einem der Tische im Freien stand auf. Sie heißt Linda Morales, war 41 Jahre alt, und wollten you and Arbeitet in der Innenstadt. Sie kam nachher, war ein SIMIT Rem-Handy filmed. Officer, sagt ihnen, ESA sein Auto. Warm lassen sie innen nicht die Zulasung sehen. Jennings warf einen Blick zu. Ma'am, treten Sie Zurich. Ist ein kind. Ist cooperative. Wo liegt das Problem? Nadige Frau, ich word nicht nach einmal fragen. Treten Sie Zurich. Ein an dir Stimme, ein Mannerstem, die von Gemandem Stamp, de Gerade AUS dem Starbucks kommt. Das ist Darius. Kommt standig heirer. Ist ein guter Junge. Jennings ignoriert SI. Trat nachher in Darius Herren. Sein Han nach immer in der Nahe seine Waffe. Haben Sie die Erlaubnis, Diocese farzig zu fahren. Das ist mein Auto. Ich hab vor 6 Monaten gekauft. Der Fahrzubrief lautet auf meinen Namen. Ich habe ein Versicherung. Ich habe meinen Führerschein. Alles ist im Handschuffig. Bitte lassen Sie Michigan essen in sehen. Jennings griff nach seinen Handschellen. Dreh dich Wofer, Sie werden zur. Unter Suchung Feskelten. Unter Suchung Wogagen? Ich hab doch gar nix getten. Linda Morales trat wieder nachher. Ihr Stimme fest. Officer, Sie müssen einen Anfangsverdacht begründen. Welches Verbrechen verdächtigen sehen. Jennings wan sicher zu. You and die ein Anflug von Verragerung huscht über sein Gesicht. Entspricht der Beschreibung ein Verdächtigen. Welche Verdächtig? Wiegen was. Das ist nicht Ihre Intelligenheit. Tatsächlich ist es das. Ich bin Anwalt. Man kann jemanden nicht unbegründeten Verdacht einer bestimmten Straftat festhalten. Welch Straftat? Jennings Kiefer verkrampt sich. Die Situation geriet außer Kontrolle. Sein Verstarkung war nach nichte. Gab zugen. Kameras. Sein Instinkt sagt ihm, alles auf ein Karte zu setzen. Mögliche Manipulation am Fahrzug. Darius Stimme überschlug sich leicht. Angst you und die wat vermischten sich. Ich wollte gerät in mein eigens Auto einsteigen. Das kann jeder sagen. Dan las Michigan dir beweisen. Die Zulasung ist doch direkter. Jennings packt die Darius im Handslink you und die sag, hinter seinen Rücken. Die Mensch reagiert sofort. Immer mehr Stimmen. Immer mehr Handys. Das ist ja Wahnsinn. Ist doch nur ein kind. Lassen Sie ihn innen die Zulasung sehen. In diesem Moment kam der Starbucks-Manager, 29, Georgia man namens Kevin Tran, heraus. Erkannt Darius sofort. Officer, das ist Darius. Ist unverdrämmelt die Wosch hier. Das ist sein Auto. Ich habe ihn schon 100-mal damit fahren sehen. Jennings sagert. Zweifel stiegen in ihm auf, aber auch Gedanken. Hat sich jetzt entschieden. Hat den Angriff gestoppt. Hat Verstarkung eingefordert. Wenn jetzt zurückrudert, word dumm worken. Schwach. UND in seinen Augen. Jeprag von Monatelangen unreflektierten Vorteilen UND unzureichendem Training. Bedeutet zurückrudern Kontrollverlust. Mir ist es egal. OBC in schon 100-mal Gessen haben. Jetter kann ein Auto stehlen. Jetter kann Dokumente falschen. Linda Morales Stimme drang durch den Raum.
Dan saw her in and die documenting Jen. Jennings least Darius handling close. Healed and aber weiterhin MIT dem, Zoom auto. Gut, langsam, zwei Finger. Grafen siehen's hand schuffet you in die Holen sie die Zulasungspapier heraus. Darius holt zittern Luft. Sein hand zitterten none. Off niet die befahrder. Bit sich vor you in die off niet das hand schuffet. Deren lag ein blaue Map. Zog sei. We ain't wiesen. MIT zwei Fingern heraus you in die Reich sei Jennings. Jennings off niet es. Zulasungs bis Chinagang. Versich Rungskart. Bade auf den Namen Darius Emanuel Carter. Die Adress stim MIT der beim Strassenwerker samt Hinterlegen Uberian. Die Fares Identifications-Nummer FIN. Stimmt MIT der Wagons Uberian. Das Foto auf dem Führerschein seit eindeutig Darius. Jennings starr die Essen. Die Cognitive Dissonanz Wargrafbar. Die Documenti Warenacht. Der Junge Sag die Wahrheit. Doc Jennings Vorteil. Die es is tiefsit send. Unreflectier Vorteil. Lesen es nicht acceptieren. Nicht sofort. Nicht on weiters. Das kann ich ein Falschung sein. Die Mensch gebelt. Meinst du das ernst? Es handelt sich die KFC Zulasung. Was willst du nach? Linda Morales Tratvor, ihr Stimme eiskalt. Officer, ich nehme das auf. Sie haben sein Gültigen Fahrzeugpapier. Die Versicherung UND den Führerschein. Die alles zu dem Fahrzeug UND der Person vor innen passen. Es besteht kein Henry Chender Tatverdacht für ein Festnahme. Sollten Sie fortfahren, ist das rechtswidrig. Hier wird die Vorgenommenheit undurchdringlich. Hier wird rank ungeprüft UND unreflektiert Vorgenommenheit die Realität selbst. Jennings hielt den Buways in Handen. Die Documenti Warenacht. Die Zugenossigen stimmten Uberian. Der Junge hat kooperiert. UND all das spielt kein Roll. Denn in Jennings augen kann ich einen schwarzer Teenager in einer solchen Gegend unmöglich ein solches Auto besitzen, ohne dass etwas nicht stimmt. Verstärkung traf ein. Zwei Streifenwagen hielten. Einer davon Johort Sergeant Rachel Dominguez. Einer vom Sergeant Veteranen. Die Jennings in seinem ersten Monat alles aus Bildern betritt hat. Sie stieg AUS, warf einen Blick auf die Scene. Die Mensch, die Handys you in die Beggar sofort. Das etwas Schieflaufen war. Sie ging hinüber. Gesichtsausdruck sorgfältig neutral. Jennings was es los. Möglicher Fahrzeugmanipulation. Anonymer Anruf. Personenverhalt sich verdächtig. Dominguez blickt zu Darius. Der immer nach neben seinem Auto stand you in die Leichzitter. Sie sah auf den Fahrzeugschein in Jennings Hand. Sie blickten die Mensch. Die ihr Handys erhoben hat you in die alles filmt. Haben sie die Agendums Verhältnis überprüft. Sagt, yes, Jorim, haben sie das überprüft. Jennings reicht die Map. Sie überflog SIE. Zulasung, Versicherung, Führerschein, alles stimmt Uberian. Sie sah Jennings wiederen. You in die Gesichtsausdruck verhartet sich. Officer Jennings, trait NC Zurich. Sergeant, ich wollte Zurücktreten. Sofort. Sie wan sich in Darius. Ihr Stimme war samtige Worden. Mr. Carter, ich entschuldige Michigan dafür. Sie können gehen. Sie haben nix falsch gemacht. Darius nickt, kann ich aber nix sprechen. Sein Hals war wie Suggestioner. Sein Hand zitterten nach immer. Dominguez wan sich wieder Jennings zu. Ihr Stimme lies. Aber deutlich Jennig. Das die zu Händen SIE Horn konnten. Diens mark you in die Waffe entfernt. Sofortiger Freisprech. Melden sie sich auf der Watch. Jennings word, cried Blake. Sergeant, ich war auf dem Weg zu einem Einsatz. Sie haben einen Minderjargen on Henrietchen Tatverdacht festgelten, aber gültig Ausweispapier Wordsleg hat. Wir würden das auf der Watch besprechen. Gehen Sie Jets. Die Mensch beobachtet, wie Jennings fassungslos zu seinem Streifenwagen zurückging. Sergeant Dominguez blieb stehen. Sprach leise MIT Darius. Entschuldigt sich erniet. Gab ihm ihr Karte in die Sag ihm. Soll sich direkt in SIE wenden, falls etwas brosch. Kevin Tran bragt Darius einen neuen Kaffee. Aufs Haus. Linda Morales gab ihm ihr Visitenkarte in die Sag ihm. Soll SIE rufen.
falls er ein Beschwert einreichen oder rechtlich Schritt einleiten wall. Darius stieg in sein Auto, schloss die zu und die Sass langde, Beaver anfing zu weinen, die gestic mat bereits die rund. Innerhalb von drei Stunden verbreiten sich die Videos rasant in den sozialen Medien. Linda Morales hat auf Twitter hochgeladen MIT dem Kommentar. Sheriff Stubbertreater AUS Riverside halt schwarzen Teenager Fest, while trotz gültiger Zulesung in sein eigens Autogestigenist. Bis Mitternacht word ES 12.000 mal retweetet. Kevin Tran's Instagram Story. Gefilmt AUS dem inneren ein Starbucks. Seit die Konfrontation durch das Fenster. La Kale Nacker de berichten, Abend de Ruber. AM Naxam Morgan war, die gestic Landesweit bekannt. Die Schlagzeilen wären vielfältig. Kalifornischer Polizist nimmt Musterschüler Wiegen Autofahrensfest auf CNN. MIT Student Wiegen Autodiebstals angeklagt auf NBC. Bodycam-Aufnahmen zeigen, wie Polizist den Agentums Nachweis ignoriert auf ABC. Sean wieder ein Problem. Schwarzer Teenager in Riverside ins Visier genommen auf der Route. Worden beamt endlich nach 3 statt 7 Beschwerden entlassen. Müssen anonym Anrufer endlich Konsequenzen tragen, wenn SIE den Notruf 911 gegen.